Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A wannan bidiyon zan yi ƙarin bayani akan support and resistance, hanya mafi dacewa da ya kamata mutum ya gane kuma ya yi amfani da ita. Sai dai kafin nan zan gaya mana cewa duk wanda ba shi da register misali da EXCO traders, so akwai ainihin link a description wanda zaka je kai register ka bude kai funding ka deposit ka fara trading idan zaka yi trading live account. So wannan broker yana da abubuwa da yawa, hada da visa card wajen deposit da kuma ainihin crypto da waye, amma mafi sauki shine akwai account in gida da suka ware wanda zaka tura musu kuɗi a Nigeria misali in naira, sai su yi maka funding zuwa wallet ɗinka a cikin account ɗinka insha Allah. Ga masu cewa ta ya za su yi login in sun yi, abinda kawai zaka yi zaka zo ka danna wannan inda aka sa login din. Idan kuma demo account ne zaka danna open account. In case of bude live account kuma zaka jira ka bude misali kai magana a tura maka da link saboda kai ma ka kasance a cikin group wanda ake tafiya ko da wani abu ne ya faru insha Allah zaka samu sanarwa da shi da komai insha Allah. So bayan nan in dai misali zaka nemo support and resistance, misali mu dauka wannan a currency pair ne wanda muke kira ainihin GBP USD. So abinda zaka yi shine zaka nemi inda kasuwa ta fi taba sama sannan ta taba sama, misali touch biyu a sama touch biyu a ƙasa. Kamar nan gurin in kuka kula za ku ga na samu nan 1 2, nan na samu 1 2, na samu 2, na samu 3, to wannan ma 4, wannan ma duk wannan ne. So zan iya amfani da wannan zone din a matsayin support and resistance. Abinda zan fara yi kawai zan zo nan gurin na dauki ainihin shaded area dina na saka, sai na duba na zo na saka ainihin layi na, sai na zo na saka wannan layin misali a sama, sai na zo sai na ƙara saka wani a ƙasa haka misali gashi nan. So nan gurin da kuke gani nan inda aka taba akai sama shi ake kira support, nan ma da aka kira ana kiran shi support, amma duk inda aka taba nan gurin ana kiran shi resistance. So ta yaya zaka tabbatar cewa wannan support and resistance ne? Abinda zaka yi kawai zaka kula how many touch kake da shi. So in kuka kula anan muna da touch daya gashi nan, muna da touch daya, muna da touch daya gashi nan, muna da touch, bari rubuta sai ku gani saboda a fahimta. Mun ga muna da touch daya anan gashi nan, sorry gashi nan za ku gani muna da touch daya 1 2 3 4 5 6. So wannan kandalan guda biyu da kuke gani double top ne. Idan ka koma lower time frame zaka ga ya baka. So amma tunda kana amfani da higher time frame ne, so wannan zone din naka shine nan kana da resistance, ma'ana inda kasuwa ta daka ta dawo kenan, wannan kuma shine support insha Allah. So wannan shine abin da ake duba. Yanda motsin yake haka kasuwar take, haka tai ta dawo tai haka. So wannan shine tafiyar da kasuwar take yi a nan gurin, wannan shine a kasuwar da take ta yi ta dawo a nan gurin. So shine kuma nan za ku gani a cikin nan din duk zaka iya fitar da formations kala kala wannan insha Allah. So wannan shine a bayani akan support and resistance a takaice. Bari mu koma gaba ko za mu ƙara samun wani lokacin bai zama lalle ya baka ainihin irin shape din da kake nema ba, to dai duk kawai ka duba touch inda aka fi tabawa sosai. Misali nan gurin ma za ku ga ainihin support and resistance. So sai ka ce wannan gurin da ya fita kuma nan gurin ana kiran shi fake out. So dan haka sai ka bi a hankali. Haka nan ma ana kiran shi fake out. So waɗanda suke trading kuma ainihin SMC su kuma za su ce liquidity grab ko kuma sell side liquidity da buy side liquidity. So dai mu dai gashi nan a retail trading misali ga abin da ake kiran wannan insha Allah. So gashi nan zan yi bayani a gaba abin da yake nufi, sannan idan ka ganshi me zaka yi a bidiyo na gaba, saboda wannan bana so ya tsayi. Gashi nan yanzu darasin mu shine support and resistance. Zaka zo ka saka sai ka duba inda aka fi tabawa. Idan kuka kula za ku ga cewa wannan din da ya dawo ai ya koma sama, ya koma ciki, sai ya ci gaba da trading dinsa. To shi ma wannan ne, za ku ga wannan muna da R, nan ma R ne, muna da R resistance kenan R, sannan nan muna da support S
sai ka ce to wanne ne ainihin support wanda ya fi dacewa mutum ya yi ainihin trading a kansa. Gaskiya support ɗin da ya taɓa layinka sosai shine support ɗin da zai baka ainihin trade, valid trade. Haka resistance ɗin da ya taɓa layinka shine wanda zai baka valid trade. So don haka yanzu mu dinga kula wajen fitar da support and resistance ɗinmu na wannan kenan. Sannan wasu sukan kiran shi da suna consolidation. Yes, yakan ɗauki suna consolidation. Kaga kamar waɗanda misali suke trading head and shoulder, in ka zo zaka ce wannan ai head and shoulder ne, ya dawo. Yes, head and shoulder ne a wajen wasu. An gane ai wannan shoulder, head and shoulder ne a wajen wasu. So amma dai wannan muna bayani ne akan support and resistance. Bari mu ƙara dubawa ko za mu samu wani. Sai mu gani muna da wani support ɗin. Yes, ga wani nan ma support and resistance ne, daga nan zuwa nan support and resistance ne. So don haka sai mu zo mu saka shading ɗinmu, gashi nan mu zo mu saka, sai mu zo mu saka layin mu haka. Layi na ƙasa shine support, layi na ƙasa shine support, na sama kuma shine resistance. So don haka duk wanda zai je practicing yanzu zaka je ka nemo support and resistance. Kun gani? Layi na ƙasa shine support, na sama kuma shine resistance. So in kuka kula za ku gani da kasuwar ta dawo ta shigo nan ta taɓa so ɗaya ta dawo sama, ta ƙara taɓawa gashi nan, dawo ta taɓa nan, ta dawo ta yi breaking, sai ta yi pullback, sai ta ci gaba, sai aka dawo kamar za a ɗauka. So wannan shi ma a support and resistance ne. Sama shine resistance, ƙasa support. So wannan shine. So bari mu duba last example na support and resistance. So wani lokacin zaka ce ai double top ne, misali in kasuwa ta yi touch guda biyu double top ne, to shi ma saman dai gaskiya support ne. Idan dai ta zo ta taɓa za ta baka yan pattern, so shi ma za ka yi amfani da shi a matsayin support and resistance. So gashi nan sai mu zo mu saka, mu sa shi a haka, sai mu jawo shi har ƙasa, to kun gani. So nan gurin sai mu dawo da shi, wannan shine support ɗinmu, support line, saboda gashi daga inda ta fara za ku ga wannan first touch, second touch, third touch, nan kuma a sama yayi gashi nan, wannan duk touch ne shi ma, wa'annan ɗan abubuwan da kuke gani. Sannan nan ma touch ne guda biyu. So amma tafiyar yanda ta yi haka ta zo ta taɓa ta dawo. Idan dai kana looking higher time frame ɗinka ne, ta dawo gashi nan. So wannan shi ake kira support and resistance. So layin ka na sama shine support, na ƙasa shine resistance insha Allah. So still duk da na ce bayani ne na ƙarshe, so amma ga wani nan shi ma zan bada. Dan haka kowa sai ya je practice mu nemo support and resistance. Gashi nan sai ka duba support and resistance, wannan shine, an gane ai. So wannan shine karshen wannan bidiyo. Kar ku manta, idan baka yi register ba, akwai link a description na ajiye na bude wannan accountin, saboda kwanan nan insha Allah za mu zo mu yi ainihin physical training, wanda za mu dan ƙara bayani akan abubuwan da mutane suka gama. Sannan akwai lecture mu za ta ci gaba na wannan version 4 din, ainihi muna ainihin foundation course version 2, so za ta ci gaba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.